So like, all these stories that were happening at the beginning of the revolution was really somehow funny and sad at the same time, but now but at the same time there was like another department at the Syrian army that really sophisticated, they know what they want, and now the first thing when they catch an activist, they ask him or ask her to open their Facebook account, to track all their network, to track when they're talking to other people, and to know, and probably to start talking to other people from this profile to pretend that it's them. So like, I want to add this, 4 main social media tools is being used intensively in Syria. Number 1 is Facebook, of course YouTube. Around 600,000 YouTube movies were uploaded from Syria only, from the revolution to now. And that's a huge number. That's a very huge number. Of course, most of them will be like a 20 seconds without any context, something happening. But like there's like maybe some percentage that it makes sense, but it's very low percentage. So there's a lot of movie that doesn't mean anything. Of course, the other 2 main platform is Skype, and one more is, so Facebook, YouTube, Skype, sorry? Twitter? No, I don't think, there's a 4th one I would actually add, I mean, so let's say 3, Facebook, YouTube, and Skype were really intensively used. Twitter is being used, but it's not really intensive because it's really like, till now, the elite Syrians are using it, especially to communicate with the Western people or the people outside Syria. Statistically, in Tunisia, we had 1 million Facebook users before the revolution, which is 10% of the population. After the revolution, now there are 2 million Facebook users. We have almost more than 50% of Tunisians have their own internet connection. So let me just a little example about the force of the media. We are talking about Arab Spring, isn't it? Who called these events Arab Spring? You know, Tunisian revolution, it was 17 December, and then 14 January, and then 25 January, and then 11 February. What spring are we talking about? It's winter, not spring. And we didn't choose that name. In Tunisia, we didn't choose the name Jasmine Revolution, but the medias, the Western medias and Al Jazeera called us and they gave us names, and they had powers that moment for restriction of internet. In fact, in Tunisia, there is a little joke. We said that the Tunisians are the most evolved geek in the world. My grandma cannot write her name, but she can download a proxy and enter to the internet like she wants. You see, one of my greatest activities in Tunisia, it was about organizing the demonstration, a real demonstration against censorship, but police arrested us. Like we found many solutions. Ben Ali, before the revolution, long time before, since 1998, there were censorship in Tunisia. YouTube was censored since 2000, since 2001. No, sorry, since 2007. Since 2007 until 2011, we didn't have access to YouTube. You type youtube.com, you have 404 error page that tell us that YouTube doesn't exist. You see, and we found solutions. Ben Ali tried to close Facebook. Ben Ali censored Facebook in August 2008, and all the population were on street. You see, he censored Facebook because there are first revolution who failed in Gaza in 2008, and we were talking about that. So Ben Ali just censored it, and he found bourgeois people on streets saying, "Oh, not Facebook, please, not Facebook." You see.
And we had since August 2008, we had evolved about proxies, how to pass the monitoring, the control, and in a certain moment, after Bouazizi killed himself, after the first demonstrations, after the bullets, after people died, we had a reunion between activists, and we said, to the hell everything. We don't need to hide anything. We do not have anything to hide. We won't have secret plans. The secret plans, we will say it directly, each one to other. But we want to protect our accounts. My account has been hacked 3 times at this moment. But I choose because I knew that the system, the regime, will hack these accounts. I decided to not hide anything and to say publicly that I am against Ben Ali and I want Ben Ali to leave. You see, I think for Iranian that can be the solution. Using proxies, having like an alter network, having relations and friends from all over the world, that can help them to pass the censorship. Dakhli თვის წინ ბატონმა კალი კრამანანმა, რომელსაც არის თანამედროვე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არაბი ფილოსოფოსი, RFI-სთან, საფრანგეთის საერთაშორისო რადიოსთან ინტერვიუში ასეთი რამ, რომ არაბული რევოლუციის შემდეგ მაკედონიის ემანციპაციის ხმა, რადგან ეს გავრცელებული არა, გადამწყვეტ როლს არაბულ ქვეყნებში შეასრულებდნენ ქალები. და გავხსნეს მინდა ვკითხო, რამდენად რეალურია ამ ქვეყნებში ქალების ძალაუფლება და კონკრეტულად რისი შეცვლა შეუძლიათ მათ. დიდი მადლობა. دور المرأة في مصر كان قبل الثورة في التحضير للثورة كان كبير جدا من ناحية على الإنترنت أو على توزيع المنشورات في الشارع. Can we have the other microphone? Zach. Do we have the microphone? როგორც კი ეს პროცესები დაიწყო, რასაც ფერს საუბრობდი თავიდან, ქალების როლი, რა თქმა უნდა, იყო ამ პროცესებში. وكان حتى كان تأثير الفيديو اللي أنا عملته كنت بنادي فيه الشعب المصري خصوصا الرجالة، بقول لهم إحنا أنا كامرأة أو كبنت ومعانا كل البنات نازلين، فلو أنت راجل انزل احمينا وانزل احمي بلدك. მე მაგალითად ვიყავი გოგონა და ჩემს გვერდით გარჯმეთ მრავალი გოგონა იყო და ჩვენი მოწოდება იყო ასეთი, ჩვენ ვართ ქალები, ჩვენ ვართ გოგონები, მაგრამ კაცებო, ჩვენი მასაც გამოდით დადექით ჩვენს გვერდით, ანუ ჩვენ მოწოდებით მამაკაცებს. وفي الميدان كان دورنا الرئيسي في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الميدان من البلطجية وضباط البوليس، وكان الطبيبات والممرضات كانوا موجودين بيساعدوا المصابين. და გარჯმეთ მოვიდა სადაც პროტესტი იყო, მოწინავე რიგებში, პრაქტიკულად რიგებში
ისეთთან ყველაზე ახლოსებად იყვნენ სტუდენტი გოგოები, მეძდები, სრულიად ახალგაზრდა ქალები. في الوقت الحالي دور النساء في مصر هو دور كبير وفي سيدات سياسيين بارزين واسمائهم معروفه في العالم كله مش بس في مصر وبيشتغلوا وبيعملوا مجهود كبير جدا سواء في كتابه الدستور او يعني مش بشكل قانوني يعني الحكومه الحاليه مش بتهتم خالص بالنساء في دورها لكن احنا بنناضل من اجل الدور ده. და ახლა მithუდეს უფრო გაიზარდა ქალების როლი. ეგვიპტეს ამისი პრაქტიკულად არასოდეს არ ქონია ეგვიპტეში ძალიან აქტიური ქალები, აქტიური პოლიტიკაში. მათი სახელები არის ცნობილი მსოფლიოში და ამჟამადაც ისინი იყენებენ ძალიან სერიოზულ ფრენებში მონაწილეობას მაგალითად ისეთ შეგვიძლია კონსტიტუციაში შესაძლებელი ცვლილებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის უბრალოდ აქტიურობა, ეს აქტიურობა რომელსაც თავიდან ვისაუბრეთ, αλλά ეს არის وفي الوقت الحالي اغلب اللي بياخدوا اي مبادره سياسيه بيكونوا من النساء. تعرف موضوع مجرد არანაირად არის გამომიცხული, პირიქით ქალები ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალაში შეიძლება აქტიური იყვნენ. وده اللي يخليني مش منشغله قوي بدور النساء او بحق المراه في مصر عن حقوق الانسان بشكل عام علشان انا مؤمنه انه المراه تقدر بقوتها انه قويه كفايه ان هي تاخد حقها بنفسها. და საერთოდ ქალებმა დიდი მონაწილეობა მიიღეს ადამიანთა უფლებების დაცვაში და მე რეალურად შემიძლია აღაზრდა გითხრათ, იმიტომ რომ პირადი გამოცდილება მაქვს ამის ისინი ძალიან აქტიურად იცავდნენ ყოველთვის ადამიანთა უფლებებს. All of the translators for making this possible. I'm sorry we have to end, but there is another panel in 10 minutes. Thank you all for coming.